for us to worship him, just as we are. So if you can just worship him today. Heavenly Father, we just want to thank you for allowing us all to be here this morning, God. We just thank you for putting us here in this building for this service, Father, because there is a reason, Lord. We just pray that you speak to us and that you allow us to just worship you freely, Father. We pray that you don't allow language to be a barrier, Father God, and that you just allow us to have that one language, Lord, and that is to worship you, Lord. We thank you for everything that you're doing, Father, and we just pray that you bless this service. In Jesus' name we pray, amen. If y'all can stand up. Sing, our God is great, and our God is great and glorious. We put our trust in your name, Jesus, able to save and deliver us. And we put our hope in your name, Jesus. Sing blessings and blessing and honor and glory and power unto our God forever and ever, and all of the honor and all of the praise is yours. Hallelujah. Yours forever. And hallelujah. Yes. Hallelujah. Our God. Let me hear you say hallelujah. And hallelujah. And hallelujah. Sing, oh God reign. Whoa, 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 whoa. Come on, he's mighty. He's worthy to be praised. Whoa. Let's do that again. Whoa. Sing, our God is mighty. And our God is mighty and marvelous. We put our trust in your name, Jesus. Nothing and nothing to fear. You are here with us. And we put our hope in your name, Jesus. Sing blessings and blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever, and all of the honor and all of the praise is yours. Yours. Hallelujah. And hallelujah. And hallelujah. Our God. Do you believe that? And hallelujah. Hallelujah.
Our God, He reigns, and hallelujah, hallelujah. Let's do that again. Our God reigns. Come on. And hallelujah, hallelujah, our God, forever and ever and ever. Hallelujah,
about an impossible situation in my life, I just sing this song to him and try to believe that there's power in the name of Jesus. And if that helps you today, I hope it does, because he's the only one that can help you. He's the only one that can heal you. He's the only one that can give you peace that you desire so much. So just worship him today. Hallelujah. Sing, there's power. And there is power in the name of Jesus. And there is power in the name of Jesus. I believe it. And there is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every. Come on, we have victory in him. To break every chain, to break every chain, to break every. Sing, there is power, and there is power in the name of Jesus. And there is power in the name of Jesus. Oh, and there is power in the name of Jesus. Oh, to break every chain, 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 to break every. Hallelujah, all sufficient. All sufficient sacrifice, so freely given, such a price, but our redemption in heaven's gates swing wide. Oh, we believe it. Oh, there is power. And there is power in the name of Jesus. Nothing you can't do. There is power in the name. Oh God, come into my life. And there is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. Oh, sing that for your family today. 'Cause there is power in the name of Jesus. Sing that in your situation. And there is power in the name of Jesus. In the name of Jesus. And there is power.
sufficient. All sufficient sacrifice. So freely given. So freely given. Such a price. But our redemption, heaven's gates swing wide. Come on, we are the people of the church. Sing that. There is power in your name.
beautiful name it is. Nothing can stand against. What a beautiful name it is. The name. One more time. What a wonderful name. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. And nothing can stand against. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Do you believe our God is an awesome God? All I can think to describe him is wonderful, awesome, 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 awesome. Sing, our God is, our God, he's an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is. Sing that to your situation. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome. We have a couple people who would like to share some words and pray over our church. So, Flumia, you could come up and start us off. Heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Dear Heavenly Father, Our God, we thank you for this opportunity to be here with our friends and family, Lord. reigns from heaven above. We ask that not only will you be an awesome God to us, Lord, but that you mean everything to us, Lord. You always accept us with arms open wide, no matter what we've done, no matter what sin we've made. Please let your spirit flow through us, Lord. Let us accept that you're an awesome God. We ask you that our knowledge of you be as a diamond, Lord, that the sturdiness of the gem represent how our strong faith in you cannot be broken ever. No devil schemes, nothing can break it. And let the transparent character represent how well we understand your word, Lord, whether it's old or new. We ask that you provide safety and comfort for us, Lord. Please let the Holy Spirit flow through us, Lord, as what we hear today may not only live in us, but that we may be fruitful. We ask that everyone in this church and anyone who is to come, Lord, later, may be able to just be able to feel your power, Lord, radiating from every single one of us, including you, Lord. We ask all of this, and the children of God say, When you died on the cross, you showed us who's boss. We were really sad for a really big loss. We thought you were dead, but you were one step ahead. You rid the world of sin and threw it in a bin. God is awesome. From heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God, he's an awesome. And in their prayers for you, their heart will go out to you because of the
surpassing grace God has given you. Thanks be to the God for an indescribable gift. 2 Corinthians 9:14 to 15. What this verse means to me is that you have to thank God for the things God has given you, and you couldn't be alive if God hasn't died on the cross for you. For example, if a girl has a new car and you don't, you still can't be jealous because you have to be thankful for the things God has given you. In Jesus' name I pray, amen. Thank you, Lord, for this time that you've given us. We thank you that you are the King and the kings and the Lord of the lords. You are a source of peace. The Bible says that you are a God of all comfort. You are an unchanging God. This whole earth will be rolled up like a robe, Lord, but you will remain the same. We thank you for that, Lord. We thank you for that in the name of Jesus. May your name be lifted high this morning. In the name of Jesus, your presence is here. Glory be to you. You are awesome. Thank you for being awesome. In Jesus' name we pray. Amen. Can we sing that again? Our God, you're an awesome. Sing with me. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom and power and love. Our God is an awesome God. Our God, you're an awesome God. He
pastor, if you could come up and pray over. ባረኽ ማዕድኻ ጌታ እድልና ስለ ዝገበሮ ኣብቲ ንሱ ዝሰርዓልና ስርዓት ክንካፈል ዕድል ኣለና ኣምላኽ ባረኽ ብዛዕባ እዚ ድረር ጌታ ቆርተይ ክዛረፈቱ ካብ ሎሚ ንድሓር ከም መደብ ከምኡ ንገብሮ ኢና ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ ዝፅሕፍ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ንዓናስ ኩሉ ካብኡ ዝኸውን ንሕና እውን ንዕኡ ንኸውን ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣቦኣለና ኩሉ ብኡ ዝኸውን ንሕና ከዓ ብኡ ንኸውን ሓደ ጌታ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና ቀዳማይ ቆሮንቶስ 8:6 ኣሜን እዚ ሎሚ እንወስዶ ድራር ጌታ ሽማግለታት ቅድሚት እንዳወፃኹም እንካፈሎ ወይ እንወስዶ ዘለና ድራር ጌታ ናይ እምነትና መግለፂ ምስክርነት ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባእ እዚ ምግባርና ጌታና ኢየሱስ ምንታና ዘሕለፎ ስቃይን ዝኸዱ ጉዕዞን ከምኡውን ምንጭ ምድሓንና ኣብታ ትመፅእ ዘላ መንግስቱ እውን ንሱ ከም ዘንብርና እንዝክረሉ ስርዓት እዩ መግለፂ መንገዲ ሓድነትና እዩ ንሕና ብዙሓት ከዓ ከምኡ ብክርስቶስ ሓደ ስጋ ኢና ብሓደ ግና ነንሕድና ኣካላት ኢና ሮሜ 12:5 ካብ ሓንቲ እንጌራ ተማቒልና ኢና እሞ ሓንቲ እንጌራ ካብ ትከውንሲ ንሕና ብዙሓት ክንስና ሓደ ስጋ ኢና ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10:17 ራብዓይ መለለይ ሕብረትና እዩ ወይ ከዓ ኮኔንያ ዝበል ናይቲ ናይ ግሪክ ቃል እዩ እቲ ንሕና እንባረኾ ናይ በረኸት ፅዋዕ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ዘለዎ ዶ ኣይኮነትን እታ ንቆርሳ እንጌራስ ምስ ስጋ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10:16 ኣምሻይ ንርእስና እንምርምረሉ ግዜ እዩ ግና ከሰብ ንርእሱ ይመርምር ከምኡ ከዓ ካብዚ እንጌራ እዚ ይብላዕ ካብዛ ፅዋዕ እዚኣ እውን ይስተይ እቲ ዝበልዕን ሰትን ስጋ ጌታ እንተዘይለለየ ንርእሱ እዩ ፍርዲ ዝበልዕን ሰትን በዚ ምክንያት እዚ እዮም ኣብ ማእኸል ሙታት ብኹማትን ሕማትን ዘለው ዝደቀሱ እውን ብዙሓት እዮም ካልእ ለዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ሓደለት ናይ ጌታና ንፍፅመሉ መንገዲ ፅዋዕ ኣልዒሉ ኣመስግኑ ድማ መንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ ትመፅእ ካብ ዝፍርኦም ወይ ከምዚ ሰቲ ይብለኩም ኣለኹ እሞ ውሰዱ እዚ ናሕድሕድኩም ተማቐልዎ በለ እንጌራ ኣልዒሉ ድማ ኣመስግኑ ቆሪሱ እዚ ምንታይ ከም ዝወሃብ ዘሎ ስጋ እዩ እዚ ንመዘክርታ ይግበሮ ኢሉ ሓቦም ከምኡ ድማ ድሕር ድራር ነታ ፅዋዕ ኣልዒሉ እዛ ፅዋዕ እዚኣ እቲ ምንታይ ከም ብዝፈስስ ዘሎ ደመይ እተገብረ ሓድሽ ኪዳን እያ በለ ሉቃስ 22 ሻብዓይ እስራዕ ዝክካፈል ኮልና እቲ ቀዳማይን ካልኣይን ምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ንእውጅ ኣለና ማለት እዛ እንጌራ እዚኣ ብትበልዕዋ እዛ ፅዋዕ እዚኣ እውን ብሰትይዋ መጠን ክሳዕ ጌታ ዝመፅእ ሞቱ ትነግሩ ኢኹም ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11:16 ንቅድሚት እንዳወፃና ከወስድና ሽማግለታት ከምትወፁ ሓውና ይስሐቅ ኣላ ኣብዚ እዛ ሬካ ሓቀ እምበር እዚኣ እንትና ተረዲዩና ኣሎ ኮይኑ ኩላህና ንቕድሚት መፂና ካብ ኢድ እዞም ኣገልገልቲ ነቲ ተዳልዎ ጽማዕ ወይንን ሕብስን ተቐቢልና ሒዝናዮ ክንጸንሕ የዘኻኽር Jesus at the center of it all.
ገለ ዘይወሰደ ሰብ እንተራ ኣሎ ኮይኑ እድል ኣሎ ሕጂ እውን ዘይወሰደ ሰብ ኣሎ ኦኬ ኣብ ላዕሊ ዘለዎ ይወሰዱና ኣለዉ يملكت الله سد وصل له وصلكم كلهم على لهم اوكي Anyone who didn't get the bread or the juice? Okay. Okay, نسألي من تانا تحمششكا من تمدحناون مكرات أجابك يسوع كريستوس سمك أي بارخ نبلع لنا أبوي تقبر لنا بزحيو እግዚአብሔር አቦዬ ምን ታንክስ ወጣና ከርዳና ሲ ለተገብረ እግዚአብሔር አምላክ ታሪክ አብይቦትና ህያው ከተገብሮ ይጥልያለሁ እግዚአብሔር አቦዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሐለፈው መንገዲ ተዋረዶ ውርደት ተከፈለ ዋጋ እንታና ብዙህሞ እግዚአብሔር አቦዬ እዚ ምንት ንሕና እንዘላለም ክንነብር ንሱ ሐዲያት ኮይኑ ንሕና ጽድቅን ከውን እግዚአብሔር አቦዬ የተፈጸመ የፈረ ታሪክ ሞስል ብነ መስግናለና ወአቦ ሕጅኻ ኩላና ካብዚ ክንወስድ ኮልና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ከም ተሐምሸሸ ክንዝክሪና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በታት ተሐዘላለቲ እንጌራ ልዕሉ አመስግን ቆረሰ እሞ ወሲዱ ብልዑ እዚ ምንታኹም ተሃበ ስጋዩ እዚ ንመዝከርታ ይግበርዎ በለ ኩላትና በሐንሳብ ወስድ بدحريو خانة تطوع العلو كمو خا دحر درار تطوع العلو على علمه ذا تطوع زيها بدمي حدش كدان إياه بالستي ومتأن مذكرت يقبروا بله كل هذا خو رح نوصل our youngsters if you come forward we'll pray and we want to bless you. Come forward. Come on, our blessing, our blessing. You are the blessing. Thank you. You are the most precious gift of the Lord. Yeah. Yes. I bless you in the name of Jesus. I pray for your protection, for your success, for the wisdom that will be given from above, for the love of God, for the peace of Jesus Christ, the peace that will never be disturbed by any conditions. I pray, Father, for the growth and wisdom and status of your children, that you may guide them, help them. I pray for their parents, that you will give them wisdom and love that is unconditional, that can never be irritated by anything. I pray that they have the wisdom and the knowledge, so that they may help them, they may support them in whatever situation they are going through. I pray, Father, for this blessing that you have given to us. Let them be blessed, be productive, successful in whatever they do. I pray again for their protection in the name of Jesus. Amen. Be blessed. Love you.
حنساب أنا ملخينا وقانقاتات كله تزميرو تسابيقو تمسكيرو زي ودا እግዚአብሔር አብ አምላኽ አለና ሕጅ ድማ በትግርኛ ቋንቋ እግዚአብሔር አምላኽና በሐንሳብ ኮይና ከነምልኾይና ልበይ ሓጎስ መልዮ ከንብሊና ልብና ሓጎስ ዝመልሱ ጥራዩ ኩሉ ሻዕ ዝሕጉሰና አምላኽ ጥራዩ ነገራት አይመልእም ኩነታት ይቀያየር እዩ እግዚአብሔር ግን ኣብ ዙፋኑ ኣሎ በዚ ግን ኩሉ ሻዕ ባክ ይበለና ሃሌሉያ ሎሚ ዝተሓጎሰን ተዘሎ ይዘምር ይብለና አምላኽ ሃሌሉያ ሓጎስና ሰላምና ዕረፍትና ዝኾነ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ
قويتا لوم الصباح حوسنا حزيننا كل خنا ملخك كاينا هاليلويا سي مغنيات على الناس سي Alloni, mach mir
እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ክብር ይግባው እዩ ምስጋናና ይግባው እዩ እልልታና ይግባው እዩ አምልኾና ይግባው እዩ ስግደትና ይግባው እዩ ምክንያቱም እሱ ስዒር እዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, ይግባካዩ አምልኾና ይግባካዩ ጣቅዒትና ይግባካዩ እልልታና ይግባካዩ ምስጋናና እግዚአብሔር ይባረክ እስኪ መንፈስኩም ተሐብልኩም ጸልዩ እግዚአብሔር ይመስገን በመንፈስ እንዳጸለና ነዝጎይታ እንዳተረከምናዩ ለመንፈስ ቅዱስ አብዮት እንዳዓደምናዩ ሃሌሉያ ነፍሰይ ረኺባቶ ዘላ ፈታዊ زمرتيو كمان من العلي كزيزي لوطو كونتات كدانو زيت ألم بناقرات عبزبنات عبرخا السيو عبكتما نسيو مسحواتي نسيو عبيناي نسيو عبكتما نسيو عبرخا نسيو مسحواتي نسيو عبيناي نفسي رخيبته زلا وقراديا زمرتيو كما نمن العلي كشيزي لوطو كونتات دانو زيت ألم نزابنات بلوسكي نزابنات عبرغمني عبرخا يسيو عبكتما يسيو مسحواتي يسيو عبيناي نسيو عبحزني نسيو عبحبوسي نسيو عمركبي نسيو عمسألي نسيو سملاتي وملاتناتي قدلو اي فلطوني ابيتي ابيتي فقري حسامس اتوين ابيتي قالي هلين خلو تسلماتي نسو ملاتي نديو ملاتناتي قدلو اي فلطوني ابيتي ما نمسي ابرخا سيو ابكتما سيو مسحواتي نسيو نسيو ابرخا سي نسندو ابكتما مسحواتي نسيو بيناي
ነገሽ አምሳይ ከም ዝበሎ ሃሌሉያ ፍቅረይ ሓሳብ ምስኣተወ ካሊእ ህይወት ኩሉ ፀልማተይ እሱ ምልኣተዩ ምልኣት ናተይ ገደሎ ዘይፈልጦ ኣብ ቤተይ እሱ ምልኣት ክንድዩ ምልኣት ናትኪ ገደሎ ኣይርከብን እዩ ኣብ ቤትኪ ንሱ ምልኣትካዩ ምልኣት ናትካ ገደሎ ኣይመፅእን እዩ ኣብ ቤትካ ሃሌሉያ ነመስግነካ ኣለና ብናይ ዘለዓለም ፍቅሪ ዘፍቅርከና ብናይ ዘለዓለም ኪዳን ከዓ ናብ ወድኻ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ፀዋዕኻና ዘለዓለማዊ እግዚአብሔር ኣቦና ክብሪ ንበካ ኣለና ሃሌሉያ እዚ ንግሆ እዚ ከዓ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ግንን ዝፋን ፀጋኻ ኣለና ኣብ ቅድሚ ትምሕረት ዝተመልኦ ዝፋን ፀጋኻ ኣለና ኣብ ቅድሚ እቲ ኩሉ ረድኤትን ሓይልን ዘለዎ ዝፋን ፀጋኻ ኣለና ኣቦ ክብሪ ነመስግነካ ኣለና ስለዚ ምሕረት ምእንቲ ክትቅበሉ ብግዜ ፀበባኹም ከዓ ንረድኤትኩም ዝኸውን ፀጋ ምእንቲ ክትረኽቡሲ ብትብዓት ናብ ዝፋን ፀጋ ቅረቡ ኢልና ይቓልካ እሞ ናብ ዝፋን ፀጋኻ ንቐርብ ኣለና ካባኻ ረድኤት ደሊና ካባኻ ፀጋ ደሊና ካባኻ ሓገዝ ደሊና ካባኻ ምርሒት ደሊና ካባኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንደልዮ ነገር ደሊና ቀሪምና ለና እሞ ሎሚ ንግሆ ከከምቲ ዘድልየና ጌርካ ክትመቕለና ብሽም ኢየሱስ ፀልይ ኣለኹ ናይ ቃልካ ደገ ክፈተልና ምዝራብን ምስማዓን ካባኻ ይኹነልና እዚ ኩሉ ብተፍቅሮ ወድኻ ምእንታና ድማ መስቀል ሰቐልካዮ ብስም ኢየሱስ ፀሊና ኣሜን እንደገና ንእግዚአብሔር ጣቂዕትና እልልታና ክንወይና ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ኣሜን ዲ ሎማ ዓንቲ ምስ በሪ ሓዊ ኮይና ንክንገልግል ከመይ ጌርና ካብ ነገልግል መቸም እንዲ ኣምላኽ ይክረዳና Me and Danny are going to preach together tonight, so we pray that God can help us do this. መንፈስ ቅዱስ አለ ማእኸልና አሜን The Holy Spirit is with us. እስኪ ነትጎድንኩም ዘሎ ስት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእኸልና ኣሎ በሎ So to the person next to you, the Holy Spirit is among us. ኣብቲ መንፈስ ጎይታ ዘለዎ ካብኡ እንታይ ኣሎ And where the Spirit of the Lord is, there is አሜን freedom. ሓርነት ኣሎ የዝብ ዘሎ There is freedom. ስለዚህ ክንሰምዕ ከልና በሓርነት ኢና ንሰምዕ እግዚአብሔር ይመስገን So when we hear in freedom, ክንዛረብ ከልና በሓርነት ኢና ንዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን and when we speak freely. ምክንያቱ እቲ መንፈስ ናይ ሓርነት መንፈስ And He's a spirit of freedom. አሜን ባ Amen. መርዓትኩምኩም ዲ ኣና ማን ዘይደኹም ጉስኻትኩም ደኺምኩም Did the wedding get you tired? ሎማ ዓንቲ ኣብ ልበይ ዘሎ ክንዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ሓሳብ ብዛዕባ ልቢ እዩ There's one thing that I want to speak to you that's on my heart today, and it's about the heart. አሜን Amen. መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ ልቢ ብዙሕ እዩ ዝዛረብ The Word of God speaks mightily and a lot about the heart. ልቢ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ወይ ድማ ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወትና ኣገዳሲ ነገር እዩ And when we speak about the heart, this is a very big thing we need to talk about. ኣብ መንፈሳዊ ነገርና ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ኣብቲ ስጋዊ ነገርና ልቢ ኣገዳሲ እዩ Even when we talk about the heart, not just in spiritual terms, but even in our bodily life terms. መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እቶም ጽሩያት ልቢ ዘለዎም ሰባት ጥራዮም ንመን ዝሪእዎ ኢልና When the Bible talks about the heart, it says those who see the Lord are those who are pure at heart. ስለዚህ ልቢ ኣገዳሲ እዩ So the heart is a big matter, it's a big issue. ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ኣብ መንፈሳዊ ናብራ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት In our spiritual life, in our bodily life, just in life in general, the heart is very important. ልቢ ኣገዳሲ እዩ It's very important. ስለዚህ ሎሚ ኣርስቲ ይቤ ዘለኹ ኣምላኽ ዝፈትዎ ልቢ So the title that I've given the sermon is The Heart That God Loves. መን ዝፈትዎ ልቢ እስኪ በልዎ ኣምላኽ ሰብ ኣይኮልኩም ኢለ መን ዝፈትዎ መን ዝፈትዎ
ዝፈትዎ ልቢ The heart that God loves. እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን Praise be እግዚአብሔር to God. Praise be to God. እግዚአብሔር አምሳሌ ክዛረብ ከሎ ከምዚልና ኣሎ ህይወት ካብኡያ ትፍልፍል እሞ ልዕሊ ኩሉ ንልብኻ እንታይ ግበሮ እስኪ ምሳይ በልዎ ሓልዎ ንመን The Bible tells us that the heart is the wellspring of life. So it says, above all things, guard your what? Your heart. ህይወት ያ ካብኡ ትፍልፍል ምንጭና ህይወት ምንጭና ጽቡቅ ምንጭና ሰናይ ካብ ልብዩ ስለዚህ ልብኻ እንታይ ግበሮ ሓልዎ So above all things, because everything good, everything that springs up from the heart, so it says, guard your heart. ልቢ ጎራሕዩ ልብኻ እንታዩ ሕሱም እዩ አሎ እንዳበልካዮ ይሽፍት እዩ ስለዚህ ምሕላው የድልየ And the heart can also be very deceitful, so you must guard your heart. ኣብ ኤርምያስ ከምኡ ኢልና ኣሎ ልቢ ጎራሕን እንታይ እዩ ሕሱም እዩ ሓለዋ የድልየ እዩ ምጥንቃቕ የድልየ እዩ The Bible tells us that the heart can be very deceitful, so you have to be careful, you have to guard it, you have to be wise. ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ብዙሕ ጥቕሲ ኣይከደብዝሕን ኢና ሎም መዓንቲ ምክንያቱ እዞም ደቅና ምሳና ስለ ዘለዉ ናብዝና ኣይከደብለኩምን ኢና ግና እቲ ሓሳብ እንዳነገርናኩም ክንከይድ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን So we're not going to do too many verses because we have the young ones among us, and we don't want to drag it on too long for them, so we're going to get straight to the point. እቲ ቀንዲ ሓሳቡ ግና እግዚአብሔር ካበይ መፂና እንታይ ዓይነት ተዓባቢ ኣለና እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ኣለና እንታይ ዓይነት ድሕረ ባይታ ኣለና እንታይ ዓይነት አካዳድና ንኽደን እንታይ ዓይነት ናብራ ንነብር ኣየገድሶን እግዚአብሔር So it's not about what God cares about or what we think God cares about our clothes, our looks, our lives, and what we do. He cares about the heart, and that's what we're going to be talking about. እግዚአብሔር እንታይ ናይ ዝግደስ ልብና እዩ ዝግደስ He cares about the heart. That's the issue. እቲ ካልእ ነገር ንሰባት እዩ So everything else we do is for people. ኣብ ቤተክርስቲያን ክንመጽእ ከለና እንክደኑ አከዳድና እንገብሮ ነገር እነገልግሎ አገልግሎት ምናልባት ንዓና ንሰባት ኣምላኽ ግና ልብና ይዝደል So when we come to church, the way we're dressed, the way we look, and how we present ourselves to each other, it's for just each other. But God cares about the heart. አሜን ሰማዕ ልብና ይዝገድሶ እግዚአብሔር He cares about the heart. አገልግሎትና እግዚአብሔር አይገድሶኒ It's not about our service. አከዳድና እግዚአብሔር አይገድሶኒ It's not about our clothing. አታባቢያና እግዚአብሔር አይገድሶኒ It's not about how we were raised. ካበይ ላይ ቤተሰብ መጽኻ እግዚአብሔር አይገድሶኒ He doesn't care where you came from. እግዚአብሔር ዝገድሶ ልብኻ እዩ He cares about your heart. ስለዚህ ልብኻ እንታይ ግበሮ ይብለካ ዘሎ ሓልው So what does it tell us to do? It says, guard your heart. ዝክሩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሳሙኤል ዝበሃል ናይ እግዚአብሔር ነቢ ናብ እንዳ ዳዊት ምስ ከደ ዝክሮ እግዚአብሔር ቅብዓለ ኢሉ ናብ እንዳ ሳሙኤል ናብ እንዳ እሰይ ንሳሙኤል ምስ ለኣኾ So when Samuel was with David, when he was choosing a king, ነቶም ኩሎም ኣሕዋት ምስ ረኣዮም በከዳድንኡ ብግርምኡ በለባብስኡ ብቁመቱ ምስ ረኣዮ ንኤልያብ እንታይ ኢልዎ እዚ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኢሉ so he chose one of David's brothers, thinking because he was clothed and he was big, he was handsome, he said, this is going to be for God. ኣሕዋተይ ደጋዊ ነገርና እቲ ደገ ዘሎ ዓለም እዩ ኣምላኽ ግና ልብና እዩ ዝደሊ The world cares about the outside and how we look, but God cares about the heart. ኣምላኽ እንታይ ዝደሊ ልብና God wants our hearts. ኢልዎ እግዚአብሔር ሳሙኤል ኢልዎ ኣነ ኢልዎ እስኻ ከም ትሪኦ ሰብ ከም ዝሪኦ ኣይረኒ And God told Samuel, the way you see things, the way people see, that's not how I see. ኣነ ሓሊፈ ዝሪኦ ልቢ ዝበሃል ኣለኒ ኢልዎ ኣሜን He told him, I see straight to the heart. እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ቅድሚ ሰባት ሙሉኣት ከይንመስል ንኽእል ኢና ኣብ ቅድሚ ሰባት ዝረአ ነገር ዘይብልና ክንመስል ንኽእል ኢና ግን ኣምላኽ ዝፈትዎ ልቢ ኣለና ድዩ ትቁም ነገር So before people, we may not look like we have much or much to present, but before God, how is our heart? What do we have to present to Him? ብሓንሳ ኣለና Are we together? ሓተኩም ይከደሎ ብሓንሳ ኣለና ዲና እስከ ኣዳውኩም ክረ Let's see your hands if you're still with us. እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይሁን ትዝክርዎ ቃየል
ቃየልን አቤልን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መስዋዕት ሒዞም ምስ መጹ? Do you guys remember the story of Abel and Cain when they brought a sacrifice before the Lord? ቃየልን አቤልን ዝበሃሉ ክልተ ሰባት መስዋዕት ሒዞም ናብቲ መሰውኡ ምስ መጹ? So Abel and Cain presented sacrifices to the Lord. እግዚአብሔር ይብለና ተቃል ከና ነንብቦ ከለና ንአቤልን ንመስዋዕቱን ረአየ እግዚአብሔር ከዓ ንቃየልን ንመስዋዕቱን ረአየ ይብለና. So the scriptures tell us that God saw Abel and his sacrifice, and then he also saw Cain and his sacrifice. እንታይ ንአቤልን ንመስዋዕቱ እስኪ በሉ ንአቤልን What does it say? ንመስዋዕቱ Abel and his sacrifice. ቃየልን Kyle, መስዋዕቱ Cain and his sacrifice. አይናዓሹ Let's not be fooled. አገልግሎት አይቀድምን ካብ ህይወት It's not our service before our hearts. እንገብሮ ነገራት አይቀድምን እዩ ካብ ልቢ What we do does not precede our hearts. ቀዳምነት እግዚአብሔር ካባና ዝደለ ነገር ልብና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከመይ ኣሎ እዩ The first thing that God wants to know is how is our hearts before him? እግዚአብሔር ዝፈትዎ ልቢ ኣለና ድዩ Do we have a heart that God looks after? እግዚአብሔር ዝደለ ልቢ ሒዝና ንማለስ ዘለና Do we have a heart that God desires? ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ሎማዓንቲ ልብና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አንጽሂና ልብና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አትሒትና ልብና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አስተኻኺልና ኪዳንና ሓድሽና ኢና ንወጽእ አሜን Today, let's present our hearts before the Lord in humbleness and humility before we leave here today. ክልቲኦም መስዋዕት ሒዞም የመጽኦም They both brought a sacrifice. ብዙሓት ሰባት ከምዚ ኢሎም ትርጉሙ እዮም ኖኖ ቃየል ደብ ስለ ዘይሰውኦ እዩ መስ ከምዚ ኣነ ኣይሰማዕኒ እግዚአብሔር ናይ ደም ባህጊ ወይ ድማ ናይ መስዋዕት ባህጊ የብሉ A lot of people think that God didn't accept Cain's sacrifice because it wasn't a blood sacrifice or because it was vegetables. እግዚአብሔር መስዋዕትና ቀድሚ ምርኣይኑ ልብና እዩ ካበይ ክትብገስ ዘለኻ እንታይ ሞቲቭካ እንታይ እዩ ሓሳብካ ሃቐናኻ እንታይ እዩ But rather it's because he saw Cain and his heart, and he also saw Cain and Abel in his heart, and that's what he looks after. ቅድሚ ምግልጋልና ቅድሚ መንፈሳዊ ነገር ምግባርና ቅድሚ ትልትን ምግባርና ቅድሚ ኩሉ ነገር ምግባርና ልብና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንሪኦ ይግባና Before we present our service to God or the things that we do before God, first let's show our hearts before the Lord. እግዚአብሔር ይባረክ Praise be to God. ካለን ምሳሌ ክበቁም ዝደሊ ቤት ዳዊትን ቤት ሳኦልን ክርኤን ከለና መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ቤት ሳኦል እናደኸመት ቤት ዳዊት ከዓ እናበርትዐት ከደት ዝብል ቃል ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ኣለና So when we look at the example of Saul's household and David's household, we read that David's household was the one that was excelling and Saul's household was the one. ዘክሩ ሕጂ ንክልቲኦም ናብ ንግስነት ፀውዖ እግዚአብሔር Now let's remember the one that called both of them was the Lord. ንሳኦል ፀውዖ እግዚአብሔር እዩ The one that called Saul was the Lord. ንዳዊት ፀውዖ ካመን እዩ And the one that called David was also the Lord. ሶ ክሪኦ ከለና ግና But when we look at this, ቤት ሳኦል እናደኸመት እንዳኸደት ከላ ቤት ዳዊት ግና እንዳበርትዐት ትኸይድ እንታይ እቲ ምክንያት the household of Saul was going weaker and weaker while the house of David was excelling. What is the reason? እቲ ምክንያት ሕዋተይ ናይ ልቢ ጉዳይ እዩ The reason here is it's the heart of the matter. ናይ ሳኦል ልቢ ዘይእዘዝ ዘይሰምዕ Saul was a type who didn't obey, who didn't listen. He didn't look to the Lord. ናብ ኣምላኽ ገጹ ዘይገብር ንስሓ ዘይፈልጥ ሳኦል እዩ He didn't pull his followers to the Lord. That was Saul. ዳዊት ግና But David, ናብ ኣምላኽ ምምላስ ዝፈልጥ ሰብ እዩ he always returned to the Lord. ሓጢኣት ክገብር ከሎ ተቀዳዲሙ ናብ ኣምላኽ ንስሓ ዝኣቱ ሰብ እዩ Even after he sinned, he came right back ልቡ to the ናብ Lord. ኣምላኽ ዝመልስ ሰብ እዩ He prepares his heart before the Lord. ምሕረት ዝፈቱ ሰብ እዩ He loves mercy, ይቅሬታ ዝፈቱ ሰብ እዩ forgiveness, ድንጋፀ ዝፈቱ ሰብ እዩ humility. ልቡ ትሑት እዩ ዳዊት He was humble at heart, David. እቲ ምክንያት እዚ እዩ This is the reason. ናይ ሳኦል ቤት እናደኸመት ናይ ዳዊት ቤት ግና እንዳበርትዐት Saul's house going down, whereas David's house excelling. እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይሁን God be ልብና praised. እግዚአብሔር ክሪኦ ከሎ
ከመይ ነው ይብለኹ When God looks at our hearts, how does he see it? ኣብ ቅድሚ ሰባት ኣይኮንኩን ድብ ዘለኹ ሕዋቴ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንርአ ከለና ሲ ልብና እግዚአብሔር ከመይ ይርአ ይኸውን And I'm not saying before people, I'm saying before God, how is our hearts? ካልእ ዳዊት ቤተ ኣምላኽ ዝፈቱ ታቦት ዘናዲ ናይ እግዚአብሔር ህላዊ ዝፈቱ ናይ እግዚአብሔር ማሕደሪ ዓበይ ኢሉ ሓሰስ ዝብል ሰብ ነይሩ And we know of David that he was a man after God's own heart. He looked after God, he put away idols and only focused on God. መጀመሪያ ናብ ንግስነት ምስ መፀ ዳዊት ቀዳሚት ዝገበራ ነገር ታቦት አበይ አሎ ኢሉ ይሓቲቱ When David first got there, he said, where are the idols? ሳኦል ኣብ ዘመኑ ሙሉ ዘይሓተቱ ሕቶ ማለት እዩ This is not any questions that Saul asked his whole. ሳኦል ኣብ ዘመኑ 40 ዓመት ኣብ ስልጣን ክገብር ከሎ ብዛዕባ ታቦት አበይ አሎ ታቦት እንታይ አበይ ሰፊሩሎ ፈጺሙ ሓድስ ይፈልጥኒ ልቦም ራእይ ወሕጅ In his 40 years of kingdom, this is not something that Saul asked for at all. ዳዊት ክና አዳሜት ማዓልት ናብ ስልጣን መፀ ታቦት ኣምላኽ አበይ አሎ አበይ ሰፈሩ ኢሉ ልቡ ንታቦት ክደል ከሎ ንቤት ኣምላኽ ክሓል ከሎ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክሓል ከሎ ኢና ንሪኦ Now what we see about David is the complete opposite. He came and asked these questions that Saul didn't even ask. He cares about the Lord more. ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን To God be praised. ኣምላኽ ዝፈትዎ ሓደ maybe ሓደ ሸውዓተ ልቢ ክርኢና እሙን ኣምላኽ ዝፈትዎ ልቢ ብዙሕ እግዚአብሔር ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ልቢ ብዙሕ ተጻሒፉ ዘሎ ግን ሓደ ሸውዓተ ሓሳባት ክርኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ቀዳሚት ንሪኣ There's a lot of things written about the heart in the scriptures, but we're only going to look at 7 passages here. ቀዳሚት ንሪኣ ዘይተመቕለ ልቢ The first one is an undivided heart. እስኪ ዘይተመቕለ ልቢ በሉ Undivided heart. ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 12 ጥቅስ 33 The first one is 1 Chronicles 12, verse 33. And it reads, from Zebulun, experienced soldiers prepared for battle with every type of weapon to help David with undivided loyalty. 50,000. እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ዛብሎን ካብ ኩሉ ዓይነት ኣጽዋር ውግእ ተሰለፈ ናብ ሰራዊት ወፀ ፈለጥ ስርዓት ውግእ ልቦም ዘይምቁል ሰብ ስርዓት 50,000 ሕድራዩ ናብቲ ውግእ ክመጽእ ከለዉ ውግእ ዝተማሃሪኦም ሰልፍ ዝተማሃሪኦም ግና እታ ቁም ነገር ተቐንዲ ግና ልቦም ዘይተመቕለ So let's look at these. These are soldiers, experienced soldiers, well prepared for battle. But the one thing that is noted here is their hearts was not divided. ልቦም እንታይ ዘይኮነ Undivided. ክልተ ዝልቦም እንታይ ገበርኩ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ጸላእኩ ሓድሽ ኪዳን ክልተ ዝልቦም ጸላእኩ And it tells us in the New Testament that those of two hearts God does not like. ሕጂ እግዚአብሔር ዘይተመቕለ ልቢ እዩ ዝፈቱ So God wants an undivided heart. እታ ቀዳሜት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትእዛዝ ወይ ድማ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ እንታይ ኣብስለኩም ብሙሉእ ልብኻ እያ ትብል And it tells us to come with your full heart. ብዘይተመቕለ ልቢ Undivided heart. ብዘይተኸፍለ ልቢ Undivided at all. ንእግዚአብሔር ክነምልኾ ንእግዚአብሔር ክንፈትዎ ንእግዚአብሔር ክንስዕቦ ንእግዚአብሔር ክነገልግሎ እዩ እግዚአብሔር ዝደሊ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ When we worship Him and praise Him and follow Him, He wants it to be an undivided attention, undivided heart. ዘይተመቕለ ልቢ Undivided heart. ካልኣይቲ እንሪኣ Second point here, ሓቀኛን ፍጹምን ልቢ a truthful and a contrite heart. እንታይ What is it? ሓቀኛን Truthful ፍጹምን and contrite. ክብር ንእግዚአብሔር ይሁን Praise be to God. ስለዚ ኩሉ ግዜ ሓቀኛ ክንብል ከለና ወይ ድማ ፍጹም ክንብል ከለና ዘይ ሓቀኛ ልብኻ ኣሎ ማለት እዩ ዘይተፈጸመ ልብኻ ኣሎ ማለት እዩ So when we talk about these things, that means we're saying there's also an untruthful heart and an unrepentant heart. ኣምላኽ ዝፈትዎ ግና ሓቀኛን ፍጹምን ልቢ But what God desires is a truthful and a repentant. ኢሳይያስ 38:3 Let's look at Isaiah 38, verse 3. It says, remember, Lord, how I walked before you faithfully and with wholehearted devotion,
and have done what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. ኢሳያስ 38:3 ኢሳያስ 38:3 ሽዑ ሕዝቅያስ ገጹ ናብ መቅደስ መሊሱ ወእግዚአብሔር ዕቁባኻ ብሓቅን ብፍጹምን ልቢ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ከም ተመላለስኩ ኣብ ቅድሚ ዒንትኻ ሰናይ ከም ዝገበርኩ ዘክር ብምንታይ ብሓቅን ብፍጹምን ልቢ. So in truthful and a repentant heart. كنقلقل كلنا أبدا خسيان كن ما على سكلنا مسحواتنا خنبر كلنا أب حدارنا خنبر كلنا أب بيتسمنا خنبر كلنا كوتا بنفساو نقدر نقبر كلنا بحقن بفتصوم اللبي. So when we serve in the church or in our households, in our marriages, and anywhere where we serve, we have to do it with truthful and a repentant, contrite heart. يا بيري مسكين. بمنتهي بحقن. تذكروا مصحف قدس اب مزمور داويت معرف 15 بزعبات مع بيت مقدس نبر خزارب كله. So when the scriptures talks about it in Psalms about the disciples. اب كان قدس دخا زنب سب من يلو حاتت كله داويت. When he asked him who's among you. حقኛ ልብ ዘለዎ. The one who is truthful at heart. ፍጹም ልብ ዘለዎ. Contrite at heart. ቅንዕና ልብ ዘለዎ. Repentant heart. ይኸው ኣብ ከረን ቅድስና እግዚአብሔር ዝነብር ኢሉናል. This is the type of person who lives in the presence of ስለዚህ God. ናብ እግዚአብሔር ክንመጽእ ከለና ምስ ሕዋትና ክንመላለስ ከለና ቤተክርስቲያን ክንነብር ከለና ሐቀኛን ፍጹምን ልብ የለና. So when we come to church or when we serve in our households, in our marriages, we need a truthful and contrite heart. እግዚአብሔር ይመስገን. Praise be to God. ክልተ ነገር ኔና ኣለና. ሓደ እስኪ በሎ አይሰማዕኹም ዘይተመቕለ ልቢ ካልኣይ ሐቀኛን ፍጹምን ልቢ. So far we've seen two things. The first one was an undivided, loyal heart. The second one is truthful and a contrite heart. ክብርና ኣምላኽ ይኹን. ሳልሳይ ንሪኦ The third thing we see here, ጉርሒ ዘይብሉ ቁኑዕ ልቢ. an upright and honest heart. እንታይ ዘይብሉ ጉርሒ ዘይብሉ ቁኑዕ ልቢ. So without scheming or cleverness, just an honest heart. ክብርን እግዚአብሔር ይኹን. እዚኣ ኩላትና ንፈልጣ ጥቕስያ መን ተዛረባት መን ዝበላ ጥቕስያ መን ኣለ ዝክራ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንመን ዝበላ እያ ናትናኤል. So we all know this passage, and we know that Jesus said it to whom? Nathanael. እንታይ ኢልዎ? What did he say to him? ጉርሒ ዘይብሉ. He said, no deceit is found in him. ወንጌል ዮሐንስ 1:47 ኢየሱስ ናትናኤል ናብኡ ክመጽእ ከሎ ምስ ረኣዮ ብዛዕባኡ እንሆ ጉርሒ ዘይብሉ ቁኑዕ እስራኤላዊ በለ. When Jesus saw Nathanael approaching him, he said of him, "Here truly is an Israelite in whom there is no deceit." እዚኣ ኣሸጋሪት እያ. This is a very challenging verse. እቲ ናትና ሕብረተሰብ ወይ ድማ ተሓቲ ናይ ትግርኛ ተዛራቢ ሕብረተሰብ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ እቲ ውሽጣዊ ነገርና ኣይንደስና. And oftentimes when we speak just in our culture, we don't worry about the heart. እንታይ ዝብል ምስል ኣሎ ኣብቲ ትግርኛና? There is a saying in Tigrinya. ዝባንካ ከብድኻ ሓምል ምልኣዮ ዝባንካ ከዓ ወደቦኻ ይርኣዮ. እዚ ኣነ ቁኑዕ ምስል ኣይብሎን. Okay. Say it. What is it? ከብድኻ እንታይ ምልኣዮ? So fill your stomach with. Say it again. ከብድኻ ሓምል ምልኣዮ. So fill your stomach with spinach. ወደቦኻ ሕጅራ
قناعي إذا قناعي كونن كونن أقدر أقول أملاخ مجمريا وش تدعي تقدسه So God, first of all, looks after the heart. That's what he's concerned about. حتى I think كاودم تنايا مثلني كاودم تنايا مثلنا ولا بتبتخشان كريه خلنا أبتي وتنا ونكريه خلنا أبتي عنا بابرنا ونكريه خلنا. So when we look at our church, our service, our home life, all these things, كل شعب بزعبة تقدر نقدس. we usually worry about the outside appearance. بزعبة كرادنا. Our clothing, بزعبة زراربنا. how we talk, بزعبة كملنا نبرة نقبر. how we do our lives. This is what we're worried about. But the spiritual life, our hearts, we really don't worry about very much. But God looks at the inside. So no deceitfulness. He wants us to be contrite. When he looked at Nathaniel, he didn't see his clothing. He didn't see his speaking. He didn't ask about his housing, his cars, his clothing. But he saw his heart and he said, no deceit is found in him. Amen. God be praised. No deceit in him. When it says in NIV, it says craftiness. No deceit, no craftiness. When we go to our brothers, very, very open, very humble. Amen. To our brothers and our sisters with humbleness, no deceit, no hidden agenda. Say, I'm a child of God. Amen. Amen. We're all children of God. So when we live among one another, when we're with each other, just a broken, contrite, simple heart. Praise be to God. The fourth one we see here, the type of heart that God loves. A humble heart, gentle. Say humble. Amen, amen. Amen. زياون جيجاز من ترجمي زلوا وابتي على نبابرانا بزح كذا تحت الناس مثلنا تحت الكاس مبال تحت الكام الزراب تحت الكا كومي سيكون تحت النا. And so oftentimes this verse can be challenging because we think it's when you bow and say hello or bow and say hi. It's not that type of humility we're talking about. And Jesus spoke this verse and he said, my heart is humble. This is in Matthew 11:29 verse 30. So Matthew 11:29 and 30 says, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Praise be to God. Praise be to God. أتون كلكم تتصعروا تصعروا كأز خبركم نباين عوانا عرفكم مسبلا قوي تيسوس كريستوس أو تأملنا لازم حواتنا حركم زيلو أنا لو واحد لبيون تحطيو عرعتي كا فوكسيو صوريون قليليو آمين لبيون تايو. How did he describe his heart? Humble. ناي كريستوس لبي تحطي ليرو.
The heart of the Lord was humble. تذكروا فيليبي قال هاي معرف نقرأنا خلوه همزي لنا نتمعر أملاخ مخانو كم من زح خير رأسو كسع موت انتهي كبره أتحات إلنا. Philippians told us that even to the point of death that he humbled himself. كريستوس أملاخيو كريستوس ناي أملاخ محرق يزلوا ناي أملاخ بطع يزلوا جنا مأنتا نعنا قبل لبون تاجرو أتحيتو باريا مسيل. Philippians tells us that he is God, he is Lord in every right, he is deity, but to be a servant for us, he humbled himself. كسع موت لبو أتحيتو. Even to the point of death, he humbled himself. كسع مأنزاز لبو أتحيتو. For obedience, he humbled himself. نتزلوا خبر كل قديفو. Everything that his majesty he left. نتزلوا كل سلطان قديفو. All his kingdom he left behind. أملاك كريستوس نتمعنا أملاك مغانو كم من زح كيناي. And the fact that he's one with God, he didn't even look at that. رأسو أتحيتو. He lowered himself. إحنا قدا معرف نداي كنت حزيك بعنا أرسان حواتي. And how much more should we lower ourselves? إحنا قدا معرف نداي تحت كده زي بعنا بروخات. How much should we humble ourselves if that's the case? كريستوس قدا أملاك كنسو. And even Jesus himself being God, he lowered سيز himself. أملاك تفتوى لبي تحط لبي. So the heart that God wants, desires is a humble heart. كند من تاي تسقال لك كند من تاي أجلوت على لك كند من تاي زلايك أي حلوك أملاك زلنا بنتايو تحط لبي. How much grace, how much servanthood you have, he doesn't care about that. He cares about how humble is your heart. متعب قدوس أب زارب كله أب لوكاس أملاك سي نعبيات نتاي قبرو ميلنا. It tells us in Luke, again, أملاك سي نعبيات يمعتومي. share that word. أملاك سي نتوب تحتنا تيبول لهم. نتوب بتعبيت زمارة لشتاي قبرو ميزب. يتعررهم يمعتومي. So God, in Luke, he's saying that the Lord humbles those who are exalted. Those who exalt themselves, he humbles. سلازم كل جزء عن كوني كباناي. تحطات نتوب تحطات كتايبو ميلو. And he exalts those who are humble. تحطات تايبو ميت أكا يهبو ميلو. يا بيري مسكن. He gives grace to the humble. تحط اللي بغلونا يقبو حواتي. آمين. ورنا أملاخي. So we should have humble hearts. سلازي قداماي. قداماي. So let's review the first thing. لتمغلة. Undivided heart. كلاي. Number 2. حكيان. بتصومون لبي. Truthful and repentant heart. سالساي. Number 3. قرحي ويدما كفاءات زي بولو لبي. Upright and honest heart. آمين. رابعاي. Number 4. تحوت. لبي. Humble heart. ملاكس تمسكن يا Praise be to God. ساعات هيري أنا زول لهم دحر حليفة نتي حلف نتي كونه. 56. يلا. 5 minutes. راي اجري يا الله. حامشاي. نقلت فينا عج حامشاي. Number 5. بتنقل زي ملالس لبي. بتنقل زي ملالس لبي. No wickedness or craftiness. Number 5. طبعا مشتي. جابر مسكن. كلاي كورنثوس 4:1. 2 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. It says, therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. Rather, we have renounced secret and shameful ways. We do not use deception, nor do we distort the word of God. On the contrary, by setting forth the truth plainly, we commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. جابر مسكن. كلاي كورنثوس 4 هذا أبكر ما أملاك نحلنا كل سب نتحققنا قلتنا نفسنا نعقب النمبر بتنقل كي تبلالسنا نقال أملاك حساوي كي قبرنا يو نتا كي قبرنا بتنقل كي تبلالسنا. So without wickedness or craftiness. أبكر ما أملاك تنقبر لنا حلنا تنقبر لنا نقبر لنا كنا كنا ملالس كلنا مع حواتنا كنا قال لكم كلنا كنا حي خلنا. Setting ourselves before God when we're serving, when we're among each other, when we're fellowshipping. بتنقل أي تبلالسنا. Without deceit or craftiness. Our hearts were straight forth and it was transparent.
So when we're among each other, without craftiness, without deceit, without scheming, just open, transparent hearts. ብርን እግዚአብሔር ይሁን ሻድሻይ Number 6. ሻድሻይ Number 6. ንጹህ Genuine. ዝሓሊ ልቢ Genuine concern with deep regard sort of heart. እዚያ በጃኹም በሉለይ ንጹህ በሉ ዝሓሊ ልቢ በሉ ንጹህ ጥራሕ ዘይኮነ እንደገና ሓልዮት ዘለዎ ትማሊ ዝገበርና ባይዘው ነፍስኩም አጣቋላ እግዚአብሔር ይባርኩ እስካ ጣቋላ So for what you did yesterday, please give yourselves a round of applause. ሓደ ካብቲ ዝገበርና ትማሊ ንሕዋትና በቃ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ፍቅርና ሪና የምሽ So what we saw yesterday, we saw the love አምላኽ of our ዝፈትዎ ነገር እዩ ሓሊና ኣለዎም ፍቅርና ሪና እዮም ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ኣቲና እግዚአብሔር ዝተባረከ ይሁን አሜን አምላኽ ዝፈትዎ ስራሕ እዚ እስኪ እንደገና ነፍስኩም አጣቋላ So give yourselves a round of applause for what we did yesterday and the love that you showed. ንጹህ በቃ ምንም አጀንዳ ዘይብሉ ሕቡ ነገር ዘይብሉ ብንጽህና እንደሃኒ ሓልዮት ብዘለዎ ሃውና ክደክም ከሎ ምስ እንደክም ሃውና ክብርታ ከለኸ ሰነርታ So a genuine heart that deeply concerns ሃውና deep concern with ተነግሱ brothers ምን and ነግሱ sisters. ማለት ንሕና ነግስና ማለት እስከ ሓወይ ተነግሱ በሉ ኣነ ነግስና ማለት ይበሉ So when my brother is exalted, I'm also exalted with him. ነግረኩም Let me tell you. ሃውና ክደክም ከሎ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ደኺሙ When my brother ኣነ is ኮነ tired, ደኺሙ I'm also tired. ሃውና ክወድቅ ከሎ ሃወይ ጥራሕ ኣይኮነን ወዲቑ When my brother falls, ኣነ ወዲቐ I also fall with him. ምክንያቱ እንታይ ኢና ንሕና ኣካል ኢና እስከ ኣነ ኣካል የበሉ We're the same body. እዛ እዚኣ እንድሕር ተቐንዝያሲ እዚ ካልእ ሰብኣይ እዚ ካልእ ኣካላት ናይ ክንዞኒ So if there's pain in one hand, the rest of the body is hurt. ሃውና ክወድቅ ከሎ ንሕና ወዲቕና ኢና If my brother falls, ክሓምም I'm ከሎ falling. ንሕና ሓሚምና ኢና ሃውና ክቕዞ ከሎ ናትና ቃንዛ እዩ If my brother is sick or hurting, I'm also sick and hurting with ኣቲ him. ኣካል ኢና ንሕና We're the same body. እዚኣ በይናስ ንሕክምና ሒዝኩም ኣይትኸዱን ኢኹም So you don't ናብ just እንዳ take በረኸት one. ክትከዱ ከለኹም ዓይንኹም ክትኩም ኣውፂኹም ኣሎም ትኸቱ ዓይንኹም በይና ከምኡ እዮም ዝገብሩ መፅዋ ከሎ ሒዞም ኩሉ ኣካሎም ሒዞም እዮም So when you go to get your eyes checked, you don't just take the eye by itself. You take the whole ኣካልን body. እዩ ኣካልን ኣሕዋተይ ንኩሉ እንታይ ዝገብር እዩ ዝትንክፍ እዩ So everything, ላ ክስቶ the whole body is together. ኣሜን ንጹሁን ዝሓለ ልቢ So with genuine concern and deep regard for one another. ከመይ ደስ ይልን ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ፊልጵ 2:19 ኢካ Last one. So Philippians 2:19-20 says, I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, and I also may be cheered when I receive news about you. I have no one else like him who will show genuine concern for your welfare. ክብርን እግዚአብሔር ይኹን እዚ ብዛዕባ ጢሞቴዎስም ብዛዕባ ሓደ ኣገልጋልን ዝተዛረበ እዩ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ኣብታ ማሕበር ክነብር ከሎ ኣብታ ማሕበር ከገልግል ከሎ ሲ ኣነ በቃ ፈልጤ ኢሉ ዝብሎም ዘሎ ጳውሎስ ንዓኹም ዝሓልየልኩም ንዓኹም ዝግደሰልኩም ክሓልየልኩም ከሎ ከዓኒ ብንጹህ ልቢ ብግሩህ ልቢ ከም ዝሓልየልኩም እፈልጥ እየ ዝብሎም ዘሎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ ብናይ ህላውነትኩም ከምታ ነፍሰይ ሓሲቡ ከመይ ከምታ ነፍሰይ ሓሲቡ ብንጹህ ልቢ ዝሓሊ ሓደ እኳ የብለይን እሞ ኣነ ናባኻትኩም እንዳበለ ይቕፅል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጢሞቴዎስ ኣብታ ማሕበር ጳውሎስ ምስ ገበሮ ከም ነፍሱ ከም ጳውሎስ ኮይኑ ነታ ማሕበር የገልግላ ነይሩ ይሓልየሎም ኣብ ውድቀቶም ይወድቕ ኣብ ትንሳኤዮም ይትንስእ So Timothy had a deep concern for this church, and so he hurts when they hurt. He has a deep concern in serving them as he served himself. ክብርትዑ ከለዉ ይብርትዕ So when they're strong, he's strong. ክሕጎሱ ከለዉ ይሕጎስ When they're joyful, he's ክሓዝን joyful. ከሎ ይሓዝን When they're mourning, he mourned. እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን He had a deep concern for them. ንጹህን ዝሓልን ልቢ ሻውዓይ ናይ መጨረሻ ንሪኣ ይጎየ ዘለኹ ሻውዓይ ናይ መጨረሻ ንሪኣ ልግሚ ዘይብላ ወይ ዘይብሉ ልቢ The last point is a sincere heart full of faith. ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ካልኣይ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ኣንብባ በሪሓዊ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 5 2 Timothy 1:5 says, I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ከዓ ብዛዕባ ጢሞቴዎስ ካብ ኣዲዩን ካብ ዓባዩን ዝተቐበሎ እምነት ይዛረብ ዘሎ እቲ እምነት እቲ ኣግና እንታይ ዝብሎም ዘሎ ልግሚ ዘይብላ እምነት እስኪ ልግሚ ዝበሉ ኣብቲ NIV እንታይ ኢሎም ኣሎ እዚያ ልግሚ ትብል እግዚአብሔር ይመስገን ጥርጥር Sincere faith ዘይብላ without doubt. ጥርጥር ዘይብላ እምነት ጥርጥር ዘይብላ ልቢ እግዚአብሔር ይመስገን So sincere heart without doubt. ታባኻ ዘላ ልግሚ ዘይብላ ቅድም ኣብ ኢልዮስ ዓባይካ
أو نيكو أديخان زحدرت أمنت النازكركو أبا خادم ما خمس الله تردي علىه نبعت كذا كذا بتحقق من تخمل لعسي كريه كان نافق علىه نبله باولوس يقتل زي عبير استمسكن يكون ترتر زي بالله لبي لقن زي بالله لبي أملاك استمسكن يكون. So this point is about a heart without a doubt. He's talking about Timothy and his grandmother and his mother without doubt. Amen. Jesus Christos كويتاي. Praise be to حاسة حاسة نقولنا زي تمقل لبي. An undivided heart. حق أنيان فتشوم لبي. Truthful and repentant heart. قرح ويك أكفات زي بقول لبي. Upright and honest heart. تحوت لبي. Humble heart. تنقل زي ملالس لبي. Not walking wickedly. نتسهلنا نسقوي كذا حل لبي. With genuine concern. لقمي زي بلو لبي. And a sincere heart without doubt. أملاك سماي بريب من نجار كله برخي بلكم. تباركوا برخاتكم. Jesus Christos كويتاي أبزلنا خلنا نصلينا باسترنا بخطوبة. እግዚአብሔር አምላክ ባረኽ ስለዚህ ነበረና ቃል ቻሌንጂንግ ሀቀምሽ ዝቃል እዚ ቻሌንጅ ዝገብር ቃል እዩ እዚያ ናይ ጎይታ ዝበላ ቃል ብዛዕባ እስራኤላውያን ብጣዕሚ ክሳይ ገይሩ ከምዚ ክንደይ ዘመንና ተዛሪብና ኣሎ ለማዓልቲ ግን ከምዚ ክሳይ ገይሩኒ ከምዚ ደኦ ሳብልኒ عزب مش أوش تسأتو يقولون دعي أي كم أي نتوان فلتني بزح جزية خمسة غبها سمع الله أبس مرا حدا كاشين تلومني إذا لبخاس حنت خوينا قبره وديلهم مخرون نيرم حنت خوينا يلو أبدا عد خانها تفعل عليه سبات كان تيلو من الله نسخاس ولا تقول أخ الناس كتقول إلك يخون كان إلهم تزاربوا من الله دحر أنا نتايله أبيت إجابير دون سبب كتقول الكاس تحسب خا إله بتعمل حتى هون الله أمان هون كاسي نكرتوسي أمن ده بالكاس نحاو خاص كتقول تحسب لها نتفلا لك جلس لسمع أخوات الزرباء طبعا أنت مش متجبرني سترايك جبرني هوات كمل لنا رأسنا نفتش له مع الأمر زاري ولا رأسنا كنفتش وشتنا بزعما قدامنا موها تنقرنا نديو أوردرنا نبر حكينا أوردرنا نبر كبرت بعلت بيتي كرابات هاي كرابات هذي اللي خون كرابات حاجات مناتو سبعة خي تصرف سبعة أنت تصرفها ما خي تصرف درسها خي تصرف يكون كم شاون حاجات متسي حدا كذي بأبهم من نبر እግዚአብሔር ግን طرحنا حنمጽእ ወልሓንቲ ዘይብልና ክንከይድ ገይሩን አይገርመኩም በዚያ ዝፈላለ ወላ ሓደ የለን ሓብታማት ስለዝኾኑ በወርቂ ለቢጦም ሳንድቆም ዘእትዎም ሰባት ኣለው ድዮም ምክንያቱ እንተዘይኮነ ነታ ሳንዶቅ እንታይ ገብሮ እዮም ሓሙሽተ ደቂቃ ይፀንሕን እያ ምፂሎም ፍሕርሕራ ብሎም ካልኦ እንታይ ገብሮ እዮም ቆስዶ እዮም زعات رأسي يكون نزقدسن حوالي كما متينا كما خان كيدنا كمين لنا سبير challenging كم حبرت كم بيتسب كم حدا أكل how are we يا جزي حلف الله I really don't care زي أغنى خضر دعنا دل الله كمي علنا how are we يا دحان دبل كون زحبتي دحان كمل لك دحان دبل كون ابوش تيغنا خال مرير نغير ترى الله خينو كن دحان يلان انا ون دحان يلهون هكذا يا سيطان طرحيو اناتالله تزغبر زطف أملاح واركم بزح تبون أجلس لازم برات بتاسين أملاح مسكونه يا تمال راح أنت جركون ياهم أو فرعون فرعون حاولوا أنت لو أنت وأنت لنا الله اتزعتوس مسواتنا تجرنا
كوتش خلوا خامسو وصينا كابز عبد والحن نجر سلزي أمانة ترشان تبو نجر على لكم مسكركم الله جن time to check our heart كمية لنا كريستيانة أيتبواتنيا مناتو توشت آتيو زمرمر إيو كمرمر يا نأمرنا حتى نفتر له كل جزء مسحوك زارو كلهم مسحبتك زارو كلهم سي أوشتنا كان عنا اللدو ويس እግዚአብሔር ካብዚን ተወሰስሎ እንዳበልና ደውን ዘረባልና ወይ ካስ እንደ ዘሪኦ ካላይ ሰማዕኮ ብዙሕ ዘረባታት አለ ብዙሕ ዝሕምም ዘረባታት አለ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ለማዓልቲ ይቆረጽ አምላኽ ሰማይ ንስኻ ክትሪእሞ ክትፈውስ ክትጥሪ ተጸብቕ ካለካይ ንዓይ እግዚአብሔር አምላኽ ክትጸብቕኒ ልምነካለሁ ስለ ሕዋተይ ካጽልያለሁ ስለ ሓተይ ጽልያለሁ እግዚአብሔር ክትጽሪየናሞ ሞ እግዚአብሔር አምላኽ ናቤትካ እናአትወሉ ሁሉ ጽቡ ነገር ከተዳለወልና እግዚአብሔር በሰንክናስ ሓደ እኳ አይጥፋ ናቱ ተጻሒፉሎ በሰንክኻ ሓደ ካብ ጠፍሲ መጥሓን አድጊ ኣብ ክሳድካ ተኣሲሩስ ኣብ ውሽጢ ባሕር እንተተኣቱ መሓሸካ ተባሂሉሎ ካብዚ ዝኸፍ የለን ንፍርዲ ከይኮነና ምምላስናስ ወኣምላኽ ብምትሕቋፈን ብምርዳእን ንርእስና እናሓተትና ኩሉ ግዜ ከመይ ኣለኹም ሰሓብተይ ከመይ ዘለኹም ብሓዊ እንዳበልና ክንኣትኹም መፅእ ጽልያለሁ እግዚአብሔር አምላኽ ردأنا أبوي معري ردأنا بيسوع كريستوس آمين. እግዚአብሔር ባረኽ ቶሞዋ ንሽርን ተውጽኡ እንዳምጻኹ ናብዚ